Good morning. Let us start today's lecture, Open Source Software and Hardware, DET 3107, Elective 1. Open Source Software and Hardware, Elective 1, Course Outcomes. To have an introductory knowledge of concept of open and free software and hardware, introduction of the Arduino hardware, Raspberry Pi, Internet of the Things, IoT. To get an in-depth knowledge of Arduino software IDE, simple programs, interfacing of basic hardware modules and modules with Arduino. To acquire knowledge of interfacing and programming of Arduino for ADC, DC motor, servo motor, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi and PWM programming. To understand the details regarding LaTeX software with its installation, programming, processing, software facilities useful for various document preparation. To understand the details regarding Scilab software with its installation, programming, processing, console, editor, graphics window, software facilities useful for various technical calculations. To study KiCad as an electronic computer-aided design ECAD tool for designing circuit schematic, electric rule checking, netlist generation, mapping components and designing PCBs. So let us start the lecture. Yesterday we have discussed regarding last two lectures regarding the LaTeX software. LaTeX software is the software for typesetting the documents, isn't it? To make the document ready in the printable format, having variety of the facilities and the very nice imprintable form or printable form. In that we have seen how the document is to be prepared with the help of this software package LaTeX. First we have to define which type of the document it is. Either it is a very long document or short document. Depending on that, we can have a title of the document. We have discussed how to program code for the title and give the title name. Then we have seen in various different documents, different requirements are there for the components of the document. Components means document may be constituted, the title, document may be having the title, document may be having the author's name, date, document may be having the index, document may be having chapters or may not have chapters, document may be having sections, document may be having subsections, subsections. That are called components of the different components of the document or parts of the document. And in those cases we have discussed that how the document is to be started, how document start is there in the programming, that we can define the class of the document, and after that we'll have this class and some other commands will be called as a preamble, and then the document starts. We call it start with the command begin and curly bracket in which it starts \begin, and all the document details are put, and at the end of the document we put the end command. Okay, document ending. Okay, so \end. So in this way between begin and end we will have the document written. And to write the document in its own styles of each component. The components may be some sections are there, some paragraphs are there,
some subsections, sub-subsections are there, some sub-paragraphs are there, maybe chapters are there, title is there, lists are there, figure are there, tables are there, referencings are there, bibliography references are there. These all components are having its own commands, and accordingly it can be typesetted. It is set at its accurate indent, its accurate style, its maybe underline, maybe bold case, okay, and its style will be maintained. Heading will have different style, section heading name will be having different style. Accordingly it will be maintained. In the same flow, we have seen one more facility called labeling. Okay. So what is labeling? In labeling, whenever we are referencing anything on the same document, from one page to other page, one paragraph to other paragraph, one location in the document to the other location in the document. In that case, we can develop some reference, and it is referred to particular label. Okay. So first we have to generate the label where we have to shift our location of reading, and to that label we can have the reference. From which reference we are shifting to that location, label location of that label, that can be possible with the backslash label and backslash ref, backslash label and backslash page ref, these commands, and that we have seen yesterday. So we can label any location, so like this we can label here, okay, SEC1 section, sec1 we can label, and this is labeled for this subsection. So that arrow, that location will be selected this subsection, because label is there done immediately after subsection stage 1. So stage 1 will be the location or the label, okay. So sec1 is a label for stage 1, and in continuous flow after suppose this stage 2 subsection, in result section, in the result section somewhere in some location the reference is taken, okay, and that reference is for the word immediately before the command is there. The command is backslash reference and label name sec1. Sec1 is a label name which is given here, isn't it? So this is the sec1 label, name of the label. So this sec1 is the label name used here and here. Okay. Now this backslash ref is used as a command for labeling. Okay. So this command is given after the word section. So for this word section, the hyperlink will be generated in the PDF document. Okay. So backslash ref immediately after section makes that section word hyperlinked one. And if you click on the section later, it will go to subsection stage 1. Okay, and similarly this is the page ref sec1, so it generates the page reference wherever the subsection stage 1 is there, okay, on which page this subsection stage 1 is there, on the same page, on this page, click on the page, the word before page ref, this is the page, is the word, this word will generate the hyperlink, and if you click this, it will go to the page of the label sec1.
page of the label sec1. So it goes directly to the section. Ref will take directly to the section, and page ref will take to the page of the section. Okay. So accordingly these two are working. So this we have discussed yesterday, and after this program, after completing this document, we can again, action is there. What action is to do? Click the typeset button is to be clicked, and check the PDF, and that typeset button if clicked will generate the PDF in the same folder where .txt file is saved, and PDF file also is having the name same as the file of the .txt. So whatever we are programming, the file name is there, same file name will be generated for the PDF file. We'll check that PDF file and we'll find the document generated according to this particular program, and we can check whether the hyperlinks are generated. Where you click the hyperlink and you can check whether it is going to the exact location or showing some erroneous operation. If there is any erroneous operation, we can again compile it once or twice, and then how to compile? The compilation is by clicking the typeset button. Click the typeset button, you will get compilation and saving or generation of new PDF. It is overwritten on the old PDF. Suppose you have done some document today, completed the report part today, you have generated PDF, checked everything is okay, and you stopped the working. Tomorrow again you come back, start the work, and you can add some paragraphs, you edit some paragraphs, you prepare some extra next part of the document, and again if you press the typeset button, it will generate PDF overwriting the yesterday's PDF. Okay, new PDF will be generated, and again you can click that PDF, open that PDF, and you can see the correctness of the PDF. It's so simple. Okay, so this is about the typeset button which compiles the program which is written as the document program in the LaTeX. So this is about labeling. Let us check about the table of contents. Table of contents is nothing but the table which we use in the document. It is nothing but table which we use in the document. So we know we require many times in the document the table in which we will have various columns, various rows. We will have a column name, column heading. Suppose first column is serial number, second column is name of the student, third column is the date of the lecture, fourth column is signature of the student, and so on. You can make table, isn't it? Or we can make table for marks, or we can make table for assignments, whether this first assignment by this student is submitted, yes or no. We can put their date, we can put their tick mark, we can put their cross, we can put that directly that marks out of 10, how many marks is to be given to the assignment 1 for particular student, for next student, for assignment 1, what is the marks. In this way we can use the table. So in our documents many times we use the table. How to create the table, how to generate the table? So it is called table of contents. It will have contents. If you use sectioning commands, it is very easy to generate the table contents. For that, what we have to do? We have to give the command, we have to type the command / table of content. Continuous is there, table of content. All the
letters are continuous, all the words are continuous, no space is provided in between table and of and contents. Table of content, all these three words are continuous without spacing. That will become command. Command will not have space in between. Okay. So backslash table of contents, TABLEOH, sorry, T backslash TABLEOFCONTENTS. All letters are continuous without any space in between. Okay, table of contents. Where you want to table of content to appear in the document. Wherever we want our table, there we can have the command table of content, backslash table of content in our document. Generally, often after title page we put the table of content, because table of content we many times require in the index and so on. Okay. Table of content is index. So it is different from normal table. What we have discussed for as an example of table, there are various types of the tables. Out of that, the table of content is for content of the book. What it contains, we generally call it as the index, isn't it? In our report, seminar report and project report, we are having first index. So in index we give chapter 1 introduction, it's page number 1. Chapter 2 methods is page number 3. Chapter 3 some procedure, page number 5. Chapter 4 and likewise. This is index. It is also called table of content. Okay. So we may have the page numbers in normal Arabic 1, 2, 3, 4, or we may have Roman page number I, double I, triple I, IV, V, VI, V double I, V triple I, IX, X, isn't it? Roman numbers are there. So we may want to change the page numbering so that Roman numerals are used for pages before the main document starts, and this will also ensure that the main document starts on the page 1 number. Okay, so we can use the page numbering can be switched between Arabic and Roman. Arabic and Roman. What is Arabic? Our regular 1, 2, 3, 4. This is Arabic. What is Roman? I, double I, 3 times I, isn't it? Then IV for 4, then for 5 V, then for 6 semester we write VI, isn't it? So these are the Roman. So we can use this by using backslash page numbering. Again, page and numbering will not have any space in between. PAGENUMBERING. It is all continue letters. No any space in between. Backslash page numbering. Okay. Curly bracket, and in that curly bracket whatever the style is written, and again curly bracket closed. So action, what we have to take the action is type the following on new line below make title. Okay, मेक टायटलच्या खाली आपल्याला काय लिहायला लागेल? मेक टायटल आपलं संपलं ना पेज मधलं, सॉरी डॉक्युमेंट मधलं. मेक टायटल जर झालं ना कमांड्स, त्याच्या खाली आपल्याला पेज नंबरिंगचं कमांड द्यायला लागेल. बॅकस्लॅश पेज नंबरिंग रोमन, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन न्यू पेज. ते संपलं टेबल ऑफ कंटेंट्स.
रोमन लेटर्सचा नंबर संपले, आपल्याला जेव्हा अरेबिकचे नंबर सुरू करायचे आहेत तेव्हा आपण परत कमांड द्यायची, पेज नंबरिंग अरेबिक. म्हणजे रोमन हे पेज नंबरिंग टेबल ऑफ कंटेंट पर्यंत राहील आणि न्यू पेज सुरू होईल आणि न्यू पेजवर काय होईल, पेज नंबरिंग अरेबिक मध्ये सुरू होईल. बरोबर. म्हणजे तुमचा सेमिनार रिपोर्ट जो असेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट असेल, युअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अँड सेमिनार रिपोर्ट, there will not be page numbering for certificate. Then it will come maybe acknowledgement, or you may go for table of content. For table of content you can give page numbering in Roman, okay, or you may have the page numbering in acknowledgement also. Acknowledgement, before acknowledgement page you can have the page numbering Roman. So for acknowledgement page also page numbering Roman starts. Then you can write the section name, acknowledgement, then write something text, this, I thank this industrial person and so on, I thank this sir, I thank this sir and so on, and your name at the end. Acknowledge page. Then you go for new page, backslash new page. There you write backslash table of content, isn't it? Then table of content will have your own whatever table of content you write, chapter 1, chapter 2, page number, etc, etc. After table of content you will give new page, it will go to new page, and then you start page numbering Arabic, and there your actual chapter starts. Introduction, method 1, method 2, procedure 1, procedure 2. Okay, this is the machine, this is the machine, this is the electric welding, and this is the wave soldering and so all that. Industrial training report, isn't it? Or you may be going for training in the MATLAB, you may be going for the training in the HTML, whatever you can write. Okay, so in this way you can change the page numbering. So before actual document you can keep the Roman page numbering, and after whenever the actual document starts you can keep the page numbering in Arabic. Then the backslash new page command. What is the backslash new page command? Backslash new page command. It is the command that inserts a page break so that we can see the effect of page numbering command. It inserts the page breaks. Page break means what? The next content will start with new page. Okay. Page break means whatever the present current line number on the page, if the page is filled half only, remaining half page is not used, there will be page break. Page break means next content will go to next page. Okay. Sometimes chapter ends, then you have to go to the next page for new chapter, isn't it? Chapter ends in between the page, half page is remaining blank, then you go for the next page. There you require what? There you require page break. Is it correct? Page break is there. So that page break is achieved with new page, backslash new page command. So if page break is there, for page before page break there will be some different style of the numbering, page numbering Roman. After page break you can go for the page numbering Arabic. Okay. The first 14 lines of the code should be look like this. After that the first 14 code will be like this. So we'll have document class, A4 page, A4 paper, 12 points font size, and the document is of article type. Document class is article. It is article class. Various classes are there, article, report, book, and so on. Then there will be begin document. So before begin document it is called preamble.
Okay, preamble is considered before begin document. After begin document, all the details are considered till what? End document. Okay. So we are checking now only first 14 lines. So let us check. End document is not there. End document is at the end. So first 14 lines we are seeing. So after begin document, we will have the title of the document, backslash title, in curly bracket, whatever title you want to give, you can give. Seminar report, project report, whatever title. Industrial training report. Then backslash author, name of the author, backslash date, backslash today. If you give, this is the command, backslash today. Backslash today automatically takes what? It takes the date given on the machine, isn't it? Here it is a date, today's date, 17 December 2021, 17/12/2021. Now it is 12:12 PM. 12:12 झालेले आहेत बरोबर. So it can take the date for today. Okay, and make title. It will complete the process of making the title. Make title. Immediately after title declaration, we will start the page numbering in the Roman. Page numbering in the Roman. Okay. In that, you can have the acknowledgement, and after that you can have the table of content. Here directly it is taken table of content. So Roman numbering is there for page numbering for table of content, and after table of content it is a new page. Okay, new page, and for new page, page numbering is Arabic. So first it was Roman, next it was Arabic. When it starts Arabic, it will start 1 2 3 4. Roman, it will start I, double I, triple I, and so on. So this is the figure for text work, screenshot of the document showing the table of content command. What is the next action? This is the next action. What is the next action? Click on typeset. असा जर कमांड सगळ्या लिहिल्या, असा जर प्रोग्राम लिहिला, देन क्लिक ऑन टाइपसेट. टाइपसेट क्लिक केलात बटन तर काय होईल? पीडीएफ जनरेट होईल, आणि मग ती पीडीएफ आपल्याला पाहता येईल. आपण जे काय टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर दिले तसे आलेत का हे आपल्याला पाहता येईल, पीडीएफ. सो दिस इज अबाउट table of content and new page and page numbering. Three types of the command we have seen: table of content, new page, and page numbering. Now let us check some of the typesetting of the text. Now we have now we have seen the general or some different style of the text, that is chapter name, section name, subsection name, subsection name, paragraph, subparagraph, chapter name, title, date, table of content, different type of the special text we have seen, special text. But what is a common? Common is a common text. Okay, only text, plain text we can call. So for that text or any other text, we require, for common text or special text like title, etc., what we require? We require particular font. There are various effects of the font. Type of the font will be there, size of the font will be there, whether the font is italic, whether the font is normal, whether the font is bold case, whether the font is underlined, whether the font is scratched. स्क्रॅचड म्हणजे फॉन्टच्या मधून अशी रेष मारलेली असते, बरोबर ना, कट केलेलं असतं असं लाईन मारून. All these are called font effects. Okay. So what are the font effects?
There are latex commands for variety of the font effects. ओके, कुठल्या कुठल्या फॉन्ट इफेक्ट आहेत पहा बरं. त्या कमांडच्या पुढं कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे लिहिलेलं आहे ते आपलं टेक्स्ट असतं आणि ते कसं आपल्याला दिसेल पीडीएफ मध्ये ते इथं दाखवलेलं आहे. बरोबर ना. हा कमांड आहे. दिस इज द कमांड. इफ यू यूज दिस कमांड, this curly bracket content is our text, and how it will look like is here. It will look like this. Okay, it will look like this. Okay, so let us check one by one. Backslash text text it backslash text it. टेक्स्ट आणि आयटी मध्ये कुठेही स्पेस सोडलेली नाही. बरोबर आहे ना. TEXT these are the continuous letters. In these 6 letters no space is used. Even the backslash and T, in between backslash and T no space is used. Backslash T आणि I याच्यामध्ये कुठेही स्पेस सोडलेली नाही. So backslash text it is the command. Text it, it is for italics, words in italics. Okay, italics, it for italics. याच्यात काय लिहिलंय, वर्ड्स इन इटॅलिक्स. हे जे आहे हे कसं दिसेल, हा इथं काही लिहू शकता तुम्ही. देवीदास जाधव लिहू शकता, थर्ड इयर लिहू शकता इलेक्ट्रॉनिक्स. हे थर्ड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स इथं लिहिलं ह्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये, तर इथं थर्ड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स अशा प्रकारचे येईल, इटॅलिक मध्ये येईल. इटॅलिक. ओके, सो दिस इज इटॅलिक स्टाईल. असं दिसेल ते आपल्याला इटॅलिक स्टाईल मध्ये दिसेल. त्याच्यानंतर दुसरं काय आहे, बॅकस्लॅश टेक्स्ट एसएल म्हणजे स्लॅन्टेड म्हणजे थोडस तिरकं दिसतं. ओके, स्लॅन्टेड म्हणजे थोडस तिरकं दिसतं. तर बॅकस्लॅश टेक्स्ट एसएलच्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे काय तुम्ही लिहिलेलं असेल वर्ड स्लॅन्टेड, तर ते असं दिसायला लागेल, थोडस स्लॅन्टेड. हे ऍक्च्युअली आउटपुट आहे. हे असं आपल्याला पीडीएफ मध्ये असं दिसेल. हे सगळे आउटपुट आहेत. वर्ड स्लॅन्टेड झाल्यानंतर तिसरं काय आहे, बॅकस्लॅश टेक्स्ट एससी. परत तुम्हाला सांगतो, या टेक्स्ट आणि एससी मध्ये काहीही स्पेस सोडलेली नाही, एकही स्पेस सोडलेली नाही. बॅकस्लॅश आणि टी मध्ये सुद्धा स्पेस सोडलेली नाही. तर ती कमांड कशी आहे, बॅकस्लॅश TEXT SC इज फॉर स्मॉल कॅप्स. कॅपिटल असतं, स्मॉल असतं, बरोबर ना. आणि कॅपिटल आणि लेटर आणि स्मॉल लेटर असं असतं. पण ते कॅपला कॅप्स म्हणजे कॅपिटल झाले. पण कॅप्स मध्ये सुद्धा स्मॉल आहेत का मोठे आहेत ते आपल्याला करता येतं. सो वर्ड्स इन स्मॉल कॅप्स. ओके, असं जर आपण सेंटेन्स घेतलं, वर्ड्स इन स्मॉल कॅप्स, तिथं तुम्ही दुसरं काही लिहू शकता. देवीदास जाधव लिहू शकता, थर्ड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स लिहू शकता, तुमचं नाव, तुमच्या सेमिनारचं नाव, तुमच्या प्रोजेक्टचं नाव असेल, किंवा तुमचं क्लासचं नाव असेल, स्वतःचं नाव असेल, गावाचं नाव असेल, जे काय असेल ते समजा तुम्ही तिथं लिहिलं तर ते अशा प्रकारे वर्ड्स इन स्मॉल कॅप्स असं येईल, असं दिसायला लागेल. ओके, सगळं कॅपिटल होईल. कॅप्स म्हणजे कॅपिटल. सो टेक्स्ट एससी, बॅकस्लॅश टेक्स्ट एससी हे जे आहे हे SC इज स्मॉल कॅप्स, वर्ड्स इन स्मॉल कॅप्स, हे असं दिसायला लागेल. त्याच्यानंतर काय आहे, बॅकस्लॅश टेक्स्ट BF बोल्ड फेस, BF बोल्ड फेस. ओके, सो वर्ड्स इन बोल्ड हे कसं दिसायला लागेल, असं बोल्ड होईल. आपल्या वर्ड म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट वर्ड असेल ना, त्याच्यावर बी नावाचं बटन असतं बघा. ते बी नावाचं बटन आपण क्लिक केलं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये, तर ते तो शब्द बोल्ड केस मध्ये येतो, बोल्ड फेस. ओके, सो वर्ड इन बोल्ड हे
असं दिसायला लागेल. त्यानंतर काय आहे, TXT TT, TEXT TT. TT म्हणजे टेलेटाईप. टेलेटाईप म्हणजे पूर्वी टेलेटाईप मशीन असायचं, त्याचं जे काही प्रिंटिंग असायचं ते साधारण अशा प्रकारचे असायचं, टेलेटाईपचं प्रिंटिंग. तर तसं पाहिजे असेल आपल्याला टेलेटाईप सारखं, तर तो एक फॉन्ट आहे, तो एक प्रकारचं प्रिंटिंग आहे. तर तसं प्रिंटिंग पाहिजे असेल तर आपल्याला टेक्स्ट टीटी घ्यायला लागेल. टेक्स्ट टीटी /TEXT /TEXT टेक्स्ट टीटी. ओके. सो टेक्स्ट टीटी काय असेल, वर्ड्स इन टेलेटाईप /TEXT वर्ड्स इन टेलेटाईप असं जर घेतलं तर हे वर्ड्स इन टेलेटाईप आपल्याला अशा प्रकारचे दिसेल. त्याच्यानंतर दुसरा फॉन्ट आहे शेरिफ वर्ड्स. शेरिफ नावाचा फॉन्ट आहे, शेरिफ SERIF, शेरिफ नावाचा फॉन्ट आहे. टाइम्स न्यू रोमन नावाचा फॉन्ट आहे, रोमन नावाचा फॉन्ट आहे. टेलेटाईप हा एक फॉन्ट आहे, शेरिफ हा एक फॉन्ट आहे. तर आपल्याला टेक्स्ट SF जर पाहिजे असेल, टेक्स्ट शेरिफ /TEXT हा काय असेल, शेरिफ फॉन्ट आहे. मग ह्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जेवढं द्याल तुम्ही ते सगळं त्या फॉन्ट मध्ये जाईल. कुठल्या फॉन्ट मध्ये, शेरिफ फॉन्ट. शेरिफ फॉन्ट कसा असतो, असा असतो, SANSSERIF हे जे दिसते ना, sans सेरिफ फॉन्ट. ओके. त्याच्यानंतर रोमन फॉन्ट असतो, टाइम्स न्यू रोमन पण आहे, रोमन पण आहे. ओके. सो /TXT RM और रोमन /TXT RM कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे काय दिलं, आता इथं रोमन वर्ड्स दिले, तर रोमन वर्ड्स हे रोमन फॉन्ट मध्ये येईल. याच्यानंतर काय, आपल्याला अंडरलाईन करायचे वर्डला जर अंडरलाईन करायचे असेल तर कसं करणार, अंडरलाईन वर्डला /अंडरलाईन असं आपल्याला कमांड द्यायला लागेल. /UNDERLINE अंडरलाईन, आणि त्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे काही कंटेंट द्याल हे आपल्याला असं अंडरलाईन मध्ये दिसेल. तर हे काय झाले, सगळे लॅटेक्स कमांड फॉर फॉन्ट इफेक्ट. हे सगळे इफेक्ट झाले फॉन्टचे. फॉन्ट मध्ये इफेक्ट असतील ते. दीज आर ऑल फॉन्ट इफेक्ट्स. व्हॉट आर द फॉन्ट इफेक्ट्स? Font effects are italics, slanted, small caps, bold face, teletype, then word, serif words, then Roman words, underlining words. So serif font is there, teletype font is there, Roman font is there, and we can underline the words. We can boldface the words. So this is all called font effects. Okay. What is the action? Add some more text to your document and experiment with different text effects. Isn't it? वेगवेगळे टेक्स्ट इफेक्ट आपण एक्सपेरिमेंट करू शकतो. म्हणजे आपण रोमन वर्ड्स आणि अंडरलाईन, रोमन वर्ड्स आणि बोल्ड फेस असं सगळं करता येईल का आपल्याला? रोमन वर्ड्स आणि स्मॉल कॅप्स, रोमन वर्ड्स आणि अंडरलाईन, रोमन वर्ड्स आणि अंडरलाईन, स्मॉल कॅप्स आणि स्लॅन्टेड असं सगळं करता येईल का, असं आपल्याला पाहायला लागेल. ओके. सो दिस इज अबाउट टाइप सेटिंग द टेक्स्ट. ओके. टाइप सेटिंग द टेक्स्ट. Then there may be different colors for different part of the text. Coloring the text. Color the text will be there. There will be color text. Okay. How to color the text? To put the colored text in your document, you need to use package. आपल्याला पॅकेज वापरायला लागेल. त्याच्यासाठी काय वापरायला लागेल? पॅकेज इन्क्लूड करायला लागेल. आपल्याकडे ते असायला पाहिजे. जर तुम्ही डाउनलोड केला लॅटेक्स आणि
इन्स्टॉल केला तर त्याच्यात पॅकेज सुद्धा असायला लागेल. देर आर मेनी पॅकेजेस that can be used with the latex to enhance the functionality. फंक्शनॅलिटी आपल्याला वाढवायची असेल तर वेगवेगळे पॅकेजेस वापरावे लागतील. पॅकेजेस आर इन्क्लुडेड इन द प्रीएम्बल. आपलं जे प्रीएम्बल असेल म्हणजे बिफोर द बिगिन डॉक्युमेंट जे प्रीएम्बल असेल त्या प्रीएम्बल मध्ये आपल्याला पॅकेजेस इन्क्लूड करायला लागतील. प्रीएम्बल जे असतं ते बिगिन डॉक्युमेंटच्या अगोदर असतं. बिगिन डॉक्युमेंटच्या अगोदर जे काही कमांड्स असतात त्याला आपण प्रीएम्बल म्हणतो. म्हणजे डॉक्युमेंट क्लास नंतर आणि बॅकस्लॅश बिगिनच्या अगोदर ते सगळं प्रीएम्बल असतं. तिथं आपल्याला या पॅकेजेस इन्क्लूड करायला लागतात. म्हणजे सी प्रोग्रामिंग मध्ये कसं आपण मेन्सच्या अगोदर काय इन्क्लूड करतो, हेडर फाइल्स इन्क्लूड करतो, लायब्ररी. ओके, आर्डिनो मध्ये सुद्धा करता येतात लायब्ररी इन्क्लूड. प्रत्येक सॉफ्टवेअर मध्ये वेगवेगळ्या लायब्ररीज आपल्याला इन्क्लूड करता येतात. तसं याच्यामध्ये पॅकेजेस इन्क्लूड करायला लागतात. ते पॅकेज तुम्ही इन्क्लूड केलं तर त्या पॅकेज मधल्या फॅसिलिटीज आपल्याला वापरता येतात. म्हणजे त्या फॅसिलिटीनुसार जे आपण कमांड दिलेले आहेत त्या कमांड वर्क होतात. आणि समजा आपण जर ते पॅकेज इन्क्लूड केलं नाही आणि त्या कमांड्स दिल्या तर त्या कमांड्स आपल्याला वापरता येत नाहीत. म्हणजे काय होतं तर त्या कमांड ह्या वर्क होत नाहीत. जर कमांड वर्क होत नसतील तर काय होतं, एरर येतो. कमांड जर वर्क होत नसतील तर काय होतं, एरर येतो. सिंपल आहे. So to put the color text in your document, you need to use package. And package, where it is used? Package is used in latex to enhance the functionality. And कुठं वापरता येईल, where it is used? The package are included in the preamble. Preamble म्हणजे काय? It is the before backslash begin the document. बिगिन डॉक्युमेंट आणि एंड डॉक्युमेंट असतात. तर बिगिन डॉक्युमेंटच्या अगोदर जे काय असेल त्या सगळ्याला प्रीएम्बल म्हणतात. सो बिगिन डॉक्युमेंटच्या आधी आपल्याला पॅकेजेस इन्क्लूड करायला येतात. पॅकेजेस आर ऍक्टिव्हेटेड युजिंग द बॅकस्लॅश यूज पॅकेज ऑप्शन्स आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये पॅकेजचं नाव द्यायला लागेल. पॅकेज यूज पॅकेज in square bracket the various options are given and in curly bracket the package name of the package is given in the command, where package is the name of the package. हे जे पॅकेज म्हणून दिले ना या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये ते नेम ऑफ द पॅकेज आहे. आणि ऑप्शन काय आहे, ऑप्शन इज अन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दॅट ट्रिगर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द पॅकेज. तो कुठला कीवर्ड दिल्यानंतर काय त्या पॅकेजला स्पेशल फीचर आपल्याला वापरता येईल त्यानुसार आपल्याला ते ऑप्शन द्यायला लागतं. ओके, तर ऍक्च्युअल आपण तो वापरू त्यावेळेस आपल्याला ते लक्षात येईल. सो दिस इज इन्क्लुजन ऑफ द पॅकेज. पॅकेज इन्क्लूड करणे ते कसं करतात तर ते असं करतात. लॅटेक्स मध्ये पॅकेज जे आहे ते असं इन्क्लूड करता येतं. Okay, so in latex we can use the colored text. पण colored text साठी किंवा अशा अनेक फॅसिलिटीज आहेत जसं की कलर टेक्स्ट आहे त्याच्यासाठी काही फॅसिलिटीज साठी वेगवेगळे पॅकेजेस इन्क्लूड करायला लागतात. आणि ते पॅकेजेस कुठे इन्क्लूड करतो आपण तर ते पॅकेजेस आपण इन्क्लूड करतो प्रीएम्बल मध्ये. तर प्रीएम्बल म्हणजे काय तर प्रीएम्बल म्हणजे बॅकस्लॅश बिगिन डॉक्युमेंट आहे त्याच्या अगोदर ज्या लाईन्स असतील त्याला आपण प्रीएम्बल म्हणतो. तर प्रीएम्बल मध्ये आपल्याला पॅकेज इन्क्लूड करता येतं. तसं पॅकेज इन्क्लूड केल्यानंतर आपल्याला कलर्स जर वापरायचे असतील
So whenever we include the package, and if you want to use the colors, then the basic color names will be backslash use package and curly bracket that name of the color name. नाव टाकायला लागेल बॅकस्लॅश यूज पॅकेज आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये COLOR आहे ना, तिथं आपल्याला त्या कलरचं नाव टाकायला लागेल. कुठला कलर पाहिजे. नोन अबाउट आर ब्लॅक, रेड, ग्रीन, ब्ल्यू, सियान, मॅजेटा, येलो, व्हाईट. ओके, असे कलर्स आपल्याला यूज करता येतात. आणि त्याचे एक्झाम्पल सुद्धा दिले त्यांनी. जर तुम्ही रेड ब्लॅक वापरलं तर काय हे असं दिसतं, हे जसं सध्या दिसतं ना टेक्स्ट, हे असं ब्लॅक टेक्स्ट दिसेल. व्हाईट पेपरवर ब्लॅक टेक्स्ट दिसेल. आणि रेड वापरलं तर असं रेड दिसेल. ग्रीन वापरलं तर या प्रकारे ग्रीन, ब्ल्यू दिसेल, सियान दिसेल, मॅजेटा दिसेल. येलो आणि व्हाईट वापरलं तर अशा प्रकारे दिसेल, येलो आणि व्हाईट. व्हाईट पेपरवर येणार नाही ना, व्हाईट ब्लॅक पेपरवर येईल. तसंच येलो सुद्धा. The following code to produce color text is backslash color name text. All this is included into a curly bracket where color name is the name of the color. So this color name is name of the color you want, and text is the text you want to be colored. समजा आपल्याला हा TXT नावाचा शब्द, एक वर्ड, दिस वर्ड इज टू बी कलर्ड, then you can use this word. If you want to color the complete line, you can use the complete sentence. If you want to use color the complete paragraph, here we'll put complete paragraph. So backslash color name and text. What is the action now? Let us check the action. Type backslash use package color. use package color package आपण यूज करायचा ऑन द लाईन बिफोर बिगिन डॉक्युमेंट. बिगिन डॉक्युमेंटच्या आधी काय करायचं, बॅकस्लॅश यूज पॅकेज कलर. त्यानंतर ऍक्शन काय, टाईप बॅकस्लॅश कलर रेड. आता कलरचं नाव द्यायचं इथं, कलर रेड, FIR, फायर हा टेक्स्ट आहे. फायर हा टेक्स्ट कशा कलर मध्ये येईल, लाल कलर मध्ये, रेड कलर मध्ये इन युअर डॉक्युमेंट. आपलं आणखी काय ऍक्शन आहे, टाईप सेट क्लिक करायचं. टाईप सेट क्लिक करायचं आणि आपल्याला काय दिसेल, पीडीएफ मध्ये फायर हा शब्द लाल कलर मध्ये, रेड कलर मध्ये आलाय का पाहायचं. ओके, पीडीएफ ओपन करून. सो व्हॉट इज अवर टास्क, नेक्स्ट ऍक्शन इज क्लिकिंग द टाईप सेट बटन. And after typeset button clicking, it will generate the PDF. You will open the PDF, and what we will check? We will check that this text fire, whether it is available now, produced now in red color or not, that we can check. So in this way we can use the color, and for using the color we have to include the package, and packages are included into the preamble. Packages are included into the preamble. Okay. It is possible to add options that allow the use package color to understand more color names, and even if to define your own colors. It is also possible for more color names. Okay. Background also we can change. Color background of the color text, background of the color text. Varti in above for white and yellow it is shown, the background is black, isn't it? So this is also possible. Okay. So for that you have to go LaTeX Wikibook. Okay, in details if you want you can go for LaTeX Wikibook. Now we have seen how to change the text color. Okay, how to typeset the text, that is font effects,
That is, italic can be done, slanted can be done, small caps can be done, boldface can be done, teletype font can be done, sans serif font can be selected, Romans can be selected. We can underline some words or some sentences or some paragraph. Okay. Then we can color the text. To color text, we have to include the package, and packages are included into the preamble, and we can use the package. We can have the option and we can have the package name. Use package. We can have use package color. Once you use the use package color, you can use this type of the commands, that is backslash color in color name, and whatever text you want to make into that color. Here you can put all the text. For that particular text, we are selecting the color, and we typeset it. We'll get the PDF, and we can have the checking of the in the PDF. So there are also the procedures for changing the background of the text and all that. So it is available in the LaTeX wiki book. Okay. Then next we will go for the font size. After different font styles, after different font styles and colors, we will go for font size. Font size is the size of the letters, isn't it? Font size is the size of letters. In Microsoft Word, we set directly the size of letters as 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, isn't it? 14, 16, 18, 26, 36. Font size is there. Generally, we use 10.5, 11, 12 for normal font size, for normal text. If you are writing application, if you are writing the biodata, we keep the font size 12 or 14 or 11, 12, 14, isn't it? In this LaTeX case, the font size can be varied using the commands. There are LaTeX commands for range of font sizes, like backslash tiny. Backslash tiny is a command. Okay. Backslash tiny, tiny. This is the command. And what text we are writing in this particular font size is this tiny words. Okay. Suppose this tiny words is the text we have to write. How we write? Curly bracket backslash tiny space the text, tiny space words. Okay. And curly bracket complete. So this text tiny space words will appear like this, tiny words, tiny space words, but its font size is tiny, backslash tiny. Okay. So backslash tiny is the command for what? Backslash tiny is a command for making the text tiny font size. Making the text tiny in font size. Tiny means very very small. Tiny font size. इथं तुम्ही समजा काय लिहिलं, नाव लिहिलं तुमचं इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल. सो इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इथं येईल टायनी वर्ड साईज फॉन्ट साईज मध्ये. ओके. इथं काही लिहू शकता तुम्ही टायनी फॉन्ट साईज मध्ये, किंवा EXTC लिहिलं तुम्ही बॅकस्लॅश टायनी EXTC. सो EXTC काय येईल? टायनी येईल. देविदास जाधव लिहिलं, देविदास जाधव काय येईल? टायनी येईल. Then next is backslash curly bracket backslash script size. Script size is also one size. Space. आता हा झाला कमांड. बॅकस्लॅश स्क्रिप्ट साइज हा कमांड झाला. स्पेस दिला तर स्पेसच्या पुढे काय येईल?
जे काही टेक्स्ट आपल्याला लिहायचं आहे ते टेक्स्ट येईल. आता इथे टेक्स्ट काय लिहिलंय, स्क्रिप्ट साईज वर्ड्स असा टेक्स्ट लिहिलाय. मग हा स्क्रिप्ट साईज वर्ड्स कसा येईल, तर त्याचा आउटपुट असं येईल, स्क्रिप्ट साईज वर्ड्स. एवढ्या साईज मध्ये लेटर्स किंवा वर्ड्स येतील. सो दिस इज द साईज, फॉन्ट साईज ऑफ द वर्ड्स. So again different font size is there, in which curly bracket, backslash, footnote size, curly bracket, backslash, footnote size. आता footnote size is one more size. Generally footnotes are written at the lowermost side of the page. So here it is footnote. It is footnote. That is one http en.wikibooks.org/wiki/latex/color. This is a footnote. Here whatever sentence is written, it is called footnote. Footnote is just to have the more help in reading, more information in the reading. It is not the part of this text, but it is helping to understand the text more. So on some pages there may be footnote, on some pages there may not be footnote. If footnote is there, that is written in different font size. Footnote म्हणजे काय, तर पेजच्या खाली एक ओळ, दोन ओळ, चार ओळ किंवा पॅरेग्राफ सुद्धा एक लाईन अशी मारली जाते आणि ते मेन जो टेक्स्ट असेल तो सोडून असं एक काहीतरी वेगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते, त्याला म्हणतात फुटनोट. What is footnote? Apart from main text, one line is drawn and below that line at the last of the page, end of the page, some word or collection of the word or sentence or collection of the sentence, maybe one paragraph or two paragraph. Some note is given which is giving some information regarding the upper main text. So that information which is given is at the end of the page. That note is called footnote. It is given at the foot side, that is lower side. That's why it is called footnote. So that footnote is having some font size. Oh, in this case, this is the example of footnote. Okay. Luckily, इथे example आपल्याला दिसतंय footnoteचं. इथं वेबसाईटचं नाव दिलंय, पण इथं काही असू शकतं, सेंटेन्स, काही वर्ड असू शकतात, काही. इथं जे काही लिहिलेलं आहे त्याला फुटनोट म्हणतात, फुटनोट. ओके. सो फॉर फुटनोट साइज इज यूज्ड इज दिस फुटनोट साइज. सो कर्ली ब्रॅकेट बॅकस्लॅश फुटनोट साइज स्पेस व्हॉटेवर फुटनोट यू वॉन्ट टू राईट यू कॅन राईट हिअर. म्हणजे तिथं तुम्ही आता जे दिलेला आहे तो वेबसाईट जर लिहिला तर ती वेबसाईट त्या साईज मध्ये प्रिंट होईल. इथं जे काय दिलं, आता इथं फुटनोट साईज वर्ड्स असं दोन वर्ड दिलेले आहे. फुटनोट साईज एक वर्ड दिलाय, दुसरा वर्ड्स असा वर्ड दिलाय. तर फुटनोट साईज वर्ड हा अशा प्रकारे प्रिंट होईल, अशा प्रकारे प्रिंट या फॉन्ट साईज मध्ये प्रिंट होईल. सो कर्ली ब्रॅकेट बॅकस्लॅश फुटनोट साईज स्पेस बॅकस्लॅश फुटनोट साइज इज द कमांड. हे कमांड सांगते की इथलं पुढचं टेक्स्ट आहे ते या फुटनोट साइज मध्ये प्रिंट करायचं आहे असं सांगते ती कमांड. सो कर्ली ब्रॅकेट बॅकस्लॅश फुटनोट साइज स्पेस फुटनोट साइज वर्ड्स. सो दिस फुटनोट साइज वर्ड इज अ टेक्स्ट which is footnote size word text which is printed in this particular font size. So this is the font size. Okay, this is the font size. Similarly, curly bracket backslash small ही एक साइज आहे, स्मॉल साइज. सो स्पेस स्मॉल वर्ड्स ती ही साइज आहे. कदाचित ही 12 फॉन्ट साइज असेल, 12 फॉन्ट साइज असेल, किंवा ही 10 असेल, ही 8 असेल, आणि ही कदाचित 5-6 असेल फॉन्ट साइज. तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये गेलात की वरती तिथं आपल्याला फॉन्ट साइज दोन्ही दिलेलं असतं. तर तुम्ही वेगवेगळे फॉन्ट साइज आपण अप्लाय करून पाहू शकता.
So small is the font size, backslash small words असे दिसतील. Then normal size is there, backslash curly bracket backslash normal size space normal size words. So normal size words look like in this font size. Then backslash large space large words, these are printed in the large size. Then after large size there will be again large size, but in this case L is capital for this command. या कमांड मध्ये एल स्मॉल होता, या कमांड मध्ये एल कॅपिटल आहे. दोन लार्ज कमांड आहेत, एक एल कॅपिटल वाला लार्ज कमांड आहे, एक एल स्मॉल वाला लार्ज कमांड आहे. सो दिस विल हॅव फर्दर लार्जर साइज ऑफ द वर्ड्स टेक्स्ट, curly bracket backslash capital L large space large words. So large words are printed in this case. Further one more large command, तीन large command आहेत. ऑल स्मॉल असलेली लार्ज कमांड आहे, एल कॅपिटल असलेली लार्ज कमांड आहे आणि ऑल कॅपिटल असलेली लार्ज कमांड पण आहे. बॅकस्लॅश कर्ली ब्रॅकेट बॅकस्लॅश LARG सगळं कॅपिटल आहे आणि जे काही टेक्स्ट पुढे लिहिलेलं असेल तर त्याचा टेक्स्ट फॉन्ट साईज हा साधारण एवढा येतो. कदाचित तो मला वाटतं 18 किंवा 20 चा असावा फॉन्ट साईज. हा 16 असेल, हा 18 असेल, हा 20 असेल. लार्ज नंतर ऑल कॅपिटल लार्ज नंतर ह्यूज फॉन्ट साईज आहे, ह्यूज नावाचा फॉन्ट साईज. कर्ली ब्रॅकेट बॅकस्लॅश HUG ह्यूज स्पेस ह्यूज वर्ड्स. आता हे ह्यूज वर्ड्स जे आहे ते प्रिंटेड केलेलं आहे लार्ज मोस्ट साईज मध्ये, लार्जेस्ट साईज मध्ये. सो दिस इज अबाउट द फॉन्ट साइजेस. फॉन्ट साइजेस तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये जाऊन व्यवस्थित कधी चेक करू शकता आणि तुम्ही वापरलेलाही असेल फॉन्ट साईज. आपण ऍप्लिकेशन लिहितो त्यावेळेस आपण टायटल लिहिताना वेगळा फॉन्ट साईज 18चा घेतो, त्याच्यानंतर सेमिनारचं नाव 18 नी घेतो, स्टुडंटचं नेम 12 नी घेतो, कॉलेजचं नाव पण वरती 16 नी घेतो, सेमिनारचं नाव 18 नी घेतो, स्टुडंटचं नाव 12 नी घेतो 12 साईजने, बाकी सगळा टेक्स्ट पण 12 साईजने घेतो, बरोबर ना. चॅप्टरचं नाव घेताना 18 न घेतो, इंट्रोडक्शनचं सेक्शनचं नाव लिहिताना 16 नी लिहितो, सब सेक्शनचं 14 नी लिहितो आणि टेक्स्ट 12 नी लिहितो आपण, बरोबर ना. सो इन दिस वे वी कॅन हॅव द व्हेरियस फॉन्ट साइजेस. ओके, सो we'll stop here for today for open source software and hardware. We'll meet tomorrow and we'll continue the lecture on same link for embedded system. Thank you.